So yesterday we discussed about LMTD and different concepts in heat exchangers. Am I audible? Is the voice audible? And is the screen visible? Yes, Akka. Okay then. So now today let us see effectiveness NTU method. జనరల్గా మనం ఎల్ఎంటీడీ మెథడ్ వాడాలి అంటే ద కండిషన్ ఈస్ వీ షుడ్ నో ఆల్ ద ఎగ్జిట్ అండ్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ టెంపరేచర్స్ T1 T2 ఇక్కడ T3 T4 అనుకుందాం ఊరికే. సో ఈ 4 టెంపరేచర్స్ తెలిస్తేనే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎల్ఎంటీడీ అండ్ త్రూ దట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ క్యూ వాల్యూ ఆర్ అట్లీస్ట్ 3 తెలిసిన అండ్ హీట్ కెపాసిటీస్ తెలిస్తే యూ క్యాన్ ఏమంటారు ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ఎంసీపీ డెల్టా T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీపీ డెల్టా T2 అని వేసుకొని ఒక టెంపరేచర్ కనుక్కొని మళ్ళీ ఎల్ఎంటీడీ కనుక్కోవచ్చు. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఓన్లీ 2 టెంపరేచర్స్ ఆర్ నోన్, ఎనీ 2 టెంపరేచర్స్ ఒక హీట్ ఎక్స్చేంజర్కి మనకి మొత్తం 4 టెంపరేచర్స్లో రెండే తెలుసు అనుకోండి, దెన్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ మచ్ హీట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఆర్ హౌ మచ్ హీట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. ఫర్ దాట్ we use effectiveness NTU method. E అంటే ఇది ఎఫెక్టివ్నెస్ సింబల్, NTU అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ యూనిట్స్. సో హౌ ఇస్ ఎఫెక్టివ్నెస్ డిఫైన్డ్ అస్? గుర్తుందా ఫిన్లో ఎఫెక్టివ్నెస్కి ఏమని చెప్పాం రేషియో? ఫిన్కి కూడా ఎఫెక్టివ్నెస్ డిస్కస్ చేసాం. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇస్ అ రేషియో ఆఫ్ వాట్ అండ్ వాట్? Rate of heat transfer from the fin by rate of heat transfer without fin. యా బట్ ఓకే, ఎఫిషియన్సీ ఎఫెక్టివ్నెస్. కానీ ఇక్కడ హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో వీ టేక్ అది కరెక్టే. ఫర్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ హీట్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ and divided by what is the maximum heat transfer possible. సో నిన్న మనం ఇది డిస్కస్ చేసాం, మీకు గుర్తుందా? మ్యాక్సిమం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే Delta సిపి మినిమం, సిపి మినిమం డివైడెడ్ into in a heat exchanger. Just tell me what is the maximum temperature difference. Just say cold inlet is TCN, cold outlet is TC out, hot inlet is TH in, and hot outlet is TH out. So which is the maximum temperature and which is the minimum temperature among all these four? First maximum ever ఈ 4 లో which is the highest temperature? TH inlet minus TC inlet. TC. Yes. So this is the minimum temperature in all these 4 temperature and this is the maximum temperature. And just say hot water heat capacity is CH and sorry itla hot water heat capacity is CH and cold water is some CC. See heat capacity కి స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీకి తేడా తెలుసా? మనం ఎంసిపి డెల్టా టీ రాసినప్పుడు ఈ సిపి ఏదైతే ఉంటుందో ఇది స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం. ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ని మాస్తో మల్టిప్లై చేసేస్తే ఈ మొత్తంని కలిపి హీట్ కెపాసిటీ అనేస్తాం, స్పెసిఫిక్ హీట్ కాదు. ఓకేనా? స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే పర్ యూనిట్ మాస్. ఒకవేళ మాస్తో మల్టిప్లై చేసేస్తే ఇట్ ఈస్ నో మోర్ స్పెసిఫిక్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హీట్ కెపాసిటీ. సో నేను ఇక్కడ హీట్ కెపాసిటీ సిహెచ్ అంటున్నా అంటే ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ mass flow rate and specific heat capacity CPH. M into CPH is CH and M into CPC is heat capacity of cold water. సో ఈ రెండింటిలో ఏదైనా మినిమం ఉండొచ్చు, వాటర్ అనే కాదు. దిస్ ఈస్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ హీట్ కెపాసిటీ అండ్ దిస్ ఈస్ హాట్ ఫ్లూయిడ్స్ కెపాసిటీ. సో హూ ఎవర్ ఈస్ మినిమమ్ ఇన్ దీస్ టూ
just let me say some C minimum, heat capacity minimum into TH in minus TC in. This is the maximum heat. This is Q max. Do you accept it? Yes, okay. Now, what is the actual heat? Actual heat will be either heat capacity, సారీ స్పెసిఫిక్ హీట్ కాదు, హీట్ కెపాసిటీ డైరెక్ట్. సో నేను మళ్ళీ మాస్ ఫ్లో రేట్ రాయట్లేదు, డైరెక్ట్గా కెపాసిటీ అని వస్తున్నా. సో హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ TH in will be higher temperature, TH in minus TH out, or this is also equal to cold water heat capacity into TC out minus TC in. Okay. So ఇది actual heat transfer that can take place inside a heat exchanger, and this is the ideal maximum heat transfer possible. Hence, effectiveness factor is defined as Q actual by Q max, which is equal to C minimum, sorry, denominator. This is equal to either, ఇప్పుడు ఈ C minimum can be either CC or CH. సో మనం Q max లో ఈ C minimum సపోజ్ CC అనుకుందాం, కోల్డ్ వాటర్ హీట్ కెపాసిటీ ఇస్ మినిమం అనుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ జస్ట్ సే CC ఇంటూ TH in minus TC in. అప్పుడు ఇక్కడ కూడా CC తీసుకుంటే మీకు ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది అనమాట. CC ఇంటూ TC అవుట్ మైనస్ TC ఇన్. సో ఈ యాక్చువల్ హీట్లో ఇది తీసుకోవాలా అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హూ ఈస్ ద మినిమం. C మినిమం ఎవరో దాన్ని బట్టి తీసుకుంటే దట్ పర్టిక్యులర్ కెపాసిటీ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్ అని చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ TC అవుట్ మైనస్ TC in. So this is the effectiveness factor basically. Now, from effectiveness factor, how can we find out when we know only any two temperatures, how can we solve the problems అన్నది ఇది చూద్దాం. Now, when you know effectiveness, let me also define number of transfer units, NTU. Number of transfer units is equal to heat capacity of exchanger divided by heat capacity of flow. అంటే వాట్ ఈస్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజర్? మామూలుగా మనం హీట్ ఎక్స్చేంజర్ మొత్తంకి హీట్ అంటే ఎంత రాస్తాం? UA డెల్టా టీ కదా. సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ దిస్ ఎంసీపీ డెల్టా టీకి ఇది హీట్ కెపాసిటీ అయితే టోటల్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్కి U ఇంటూ ఏరియా ఇస్ ద హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఎక్స్చేంజర్ అనమాట. సో హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజర్ విల్ బి U ఇంటూ A డివైడెడ్ బై హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో విల్ బి MCP. దీన్ని మనం CC ఆర్ CH into whatever. So NTU is equal to U into A divided by MCP minimum. This is the definition of number of transfer units. Okay now? Next. Just ఒక రేషియో డిఫైన్ చేద్దాం వేర్ C is equal to always MCP minimum by MCP max. ఒకవేళ ఓన్లీ హీట్ కెపాసిటర్ రాయాలంటే C minimum by C max is called the ratio of C.
Now let us derive. మీకు ఆల్రెడీ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అయిపోయి ఉంటే you might have already known. After you know these three things, effectiveness for co-current flow is equal to 1 minus exponential of minus n into 1 minus c divided by 1 plus c. Next, effectiveness for counter current is given by 1 minus exponential of minus n into 1 minus c divided by 1 minus c into exponential of minus n into 1 minus c. సో ఈ రెండు గుర్తుంచుకోవాలి ఫార్ములాస్. నేను డిరైవ్ చేస్తాను, కో కరెంట్కి డిరైవ్ చేస్తాను, కౌంటర్ కరెంట్కి డిరైవ్ చేయను. సో వేర్ ఎన్ అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ యూనిట్స్. సి అంటే ఏంటి, హీట్ కెపాసిటీ రేషియో. ఈజ్ దట్ క్లియర్? సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ సి మినిమమ్ బై సి మాక్సిమమ్. NTU is nothing but UA by MCP minimum. So now let us derive this effectiveness. Effectiveness is equal to co-current ఏమొచ్చింది, 1 minus exponential of NTU times 1 plus C divided by 1 plus C. Let us see how we can get this. So first step, we know that Q is equal to UA LMTD కదా. LMTD అంటే ఏంటి, జస్ట్ మనం కో కరెంట్కి చేస్తున్నాం కదా, వీఆర్ డూయింగ్, సో డిరైవింగ్ దిస్ ఫర్ కో కరెంట్. కౌంటర్ కరెంట్ మీరు చేయాలి, హోంవర్క్ అది. సో యూఏ కో కరెంట్కి ఏం తీసుకుంటాం, లాన్ ఆఫ్ టీ. కోల్డ్ వాటర్ హాట్ వాటర్ రెండు ఒకే సైడ్ నుంచి వస్తాయి. సో టీహెచ్ ఇన్ మైనస్ టీసీ ఇన్ డివైడెడ్ బై టీహెచ్ అవుట్ టీసీ అవుట్ divided by minus TC in. So ikkada kuda we will get TH in minus TC in minus ఇది delta T1, TC out minus TC in. Accepted. Now what can I do? I just want to write this as TH in minus TC in T. ఏదైనా తప్పు రాసానా, TC out minus TC in కాదు, TH in minus TC in TH out minus TC out. తప్పు రాస్తే చెప్పారేంటి. కో కరెంట్ గుర్తుంది కదా మీకు, కో కరెంట్ ఇక్కడ TH in ఉంటుంది, ఇక్కడ TC in, ఇది TH out, ఇది TC out. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏమొస్తుంది, TH out minus TC out. ఒకసారి క్లియర్ చేసేస్తాం. TH out minus TC out. Okay now. Now I just want to write it as TH in minus TH out, TC out minus TH in, minus of minus plus అవుతుంది కదా. So I'll just write it as Q is equal to TH in minus TH out minus TC in minus TC out. Is this okay? Divided by ln of TH out minus TC out
by THCC in compose చేస్తాం THN minus TCin TH out minus TC out. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Q? TH in minus TH out. We know that Q is equal to CH TH in minus TH out kada. Similarly, Q is also equal to heat capacity of cold water into cold fluid into TC out minus TC in. Kabatti this temperature difference, can I write it as Q by CH? TH in minus TH out can be written as Q by CH, and TC out minus TC in can be written as Q by CC. ఇక్కడ మనకి ఏముంది TH in minus TH out. Okay, one minus sign should be there. మనకి ఇక్కడ TH in minus TH out వచ్చింది. ఓకే, సో ఇఫ్ వి సబ్స్టిట్యూట్ Q by C మనకి ఏమొస్తుందంటే UA minus UA 1 by CC plus 1 by CH Q common is equal to Q by ln of TH out minus TC out divided by TH in minus TC in. Q cancel. We will ultimately get ln TH out minus TC out divided by TH in minus TC in is equal to minus UA 1 by CC by 1 by CH ఉంది కదా. I'm just taking capacity of cold as common, then I'll get 1 plus CC by CH. Is it okay up till here? Just 1 by CC plus 1 by CH లో CC కామన్ ఇస్తే CC by CH మిగిలింది. Now ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ న్యూమరేటర్ ఉంది కదా, we write it as అక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తున్నా, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కోసం పక్కకు పెట్టండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో వీ హ్యావ్ TH out minus TC out. నేను ఇక్కడ ప్లస్ TH in minus TH in ప్లస్ TC in minus TC in అని రాస్తాను అనుకోండి. ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ యాడింగ్ అండ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది 0 ఇది 0 హోల్ డివైడెడ్ బై కింద ఆల్రెడీ డినోమినేటర్ we have TH in minus TC in. So I will just rearrange this as TH in minus TC in TH out minus TH in and TC in minus TC out ఇలా రాసుకుంటా. Just writing it as ln of TH in minus TC in plus TC in minus TC out plus TH out minus TC in divided by TH in minus TC in. Is this okay? Now from energy balance మనకు తెలుసు కదా, like CC capacity of cold fluid into TC in TC out minus TC in is equal to capacity of hot water into TH in minus TH out. From this, can I say TH in
From this, can I write TH in minus TH out is equal to CC by CH into TC out minus TC in. Substitute this in the above equation, then you will get it as ln of TH in minus TC in minus plus TC in minus TC out minus CC by CH of TC out minus TC in వస్తుంది divided by TH in minus TC in. ఈ రెండు సేమ్ టర్మ్స్ కదా, సో యూ కెన్ డివైడ్ 1, you will get it as 1 minus take TC in minus TC out common, then you will get 1 plus CC by CH TC out minus TC in divided by TH in minus TC in. Okay, this is equal to, now rewriting RHS UA into 1 plus CC by CH. Okay, so ఈ ఫస్ట్ ఇది గుర్తుపట్టారా, ఇదేంటో TC out minus TC in by TH in minus TC in. This is the maximum temperature difference and this is the actual temperature difference. Is it equal to effectiveness? Yes, sir. కాబట్టి because effectiveness is equal to CC by CH into whatever we got there, TC out minus TC in TH in minus TC in. Just say for example మనకి కేసులో CH is the C minimum, then effectiveness into C minimum by cold water capacity is equal to this temperature difference. I'm just substituting it there, then we will get effectiveness is equal to, I mean లాని అటు పంపించి ఇంకా అంతే, ఆ టీసీ అవుట్ టీహెచ్ ఇన్ దగ్గర మొత్తానికి జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇంటూ సి మినిమమ్ బై సి. సి మినిమమ్ బై సి ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ ఇట్ as జస్ట్ సి, అండ్ ఆ లాని అటు ఇటు పంపించేసి యూ విల్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ప్యారలల్ ఫ్లో is equal to 1 minus exponential of UA by CC by 1 plus CC by CH divided by 1 plus CC by CH into CH by CC. మనం CH is the minimum అనుకుంటున్నాం కాబట్టి this can be rewritten as 1 minus exponential of minus UA by C minimum into 1 plus C minimum by C max, which is nothing but 1 plus C divided by 1 plus మళ్ళీ C minimum by C max or C, directly C. So thus we derived it as effectiveness for parallel flow is equal to 1 minus exponential of minus NTU. UA by C minimum you can be written as NTU into 1 plus C divided by 1 plus C. నేను డిరైవేషన్ మీకు ఫోటో పెడతాను గ్రూప్లో, యూ నీడ్ నాట్ వరీ. సిమిలర్లీ ఇక్కడ అక్కడ కోకరెంట్కి తీసుకున్నట్టుగా కౌంటర్ కరెంట్ ఎల్ఎంటీడీ కనుక తీసుకొని చేస్తే యూ షుడ్ గెట్ కౌంటర్ కరెంట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ యాజ్ 1 minus exponential of minus NTU into 1 minus C divided by 1 minus C into exponential of minus NTU into 1 minus C. So ultimately the derivation is not important, just in case interviews అడిగితే అని. Effectiveness for co-current is given by 1 minus e power minus NTU into 1 plus C by 1 plus C. గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఫోన్లో. అండ్ కౌంటర్ కరెంట్ వచ్చేసి
ఇక్కడ ఒక సి మల్టిప్లై అవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ బదులు మైనస్ ఉంటుంది. 1 మైనస్ సారీ, ఇక్కడ డినామినేటర్లో 1 మైనస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్టీఓ ఇంటూ 1 మైనస్ సి బై 1 మైనస్ సిఈ సి ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ minus n into 1 minus c. Just tell me what will be c when there is a phase change. What is the value of c when there is a phase change? c ante enti? Is it c minimum by c max? Yes, sir. When there is a phase change, what will be c అని అడుగుతున్నా. 0 or infinity ఉండదు. When there is a phase change, T1 will be equal to T2. Yes, sir. Phase change ఉన్నప్పుడు saturated vapor at 100 degrees Celsius will turn into saturated liquid at 100 degrees Celsius. So can I say T1 is equal to T2 for a phase change? Yes. Am I audible? Hello? ఎస్ అక్క. అప్పుడు ఎంసిపి ఏమవుతుంది? when T1 is equal to T2, T1 minus T2 will be 0. Just say MCP is nothing but Q divided by T1 minus T2. Now for phase change, T1 is equal to T2. So MCP will be infinity. Yes, sir. So ఇది infinity ఉంది కాబట్టి this is definitely not the minimum capacity. This is the maximum heat capacity. కాబట్టి the capacity ratio which is C minimum by C maximum. At phase change, this C max will be infinity. Kabatti C will be 0. Okay. So when C is equal to 0, effectiveness of co-current heat exchanger will be 1 minus exponential of minus NTU into 1 plus 0. Nothing but again 1 divided by 1 plus C, 1 plus 0. Ante it is nothing but effectiveness is 1 minus e power minus n. How about counter current? Counter current lo kuda it is 1 minus exponential of minus NTU into 1 minus C, which is nothing but 1 minus 0 divided by 1 minus C into exponential of. So idantha 0 into kabatti idantha undadu. So again effectiveness for counter current is also 1 minus e power minus n. So since during a phase change, effectiveness of co-current is equal to effectiveness of counter current. Idi co-current, idi counter current is equal to 1 minus e power minus n. అందుకే ఫేస్ చేంజ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నప్పుడు ఐదర్ ఆన్ షెల్ సైడ్ ఆర్ ఆన్ ట్యూబ్ సైడ్ ఏదైనా ఒక్కటైనా పర్లేదు, వీల్ హ్యావ్ ఎంసీపీ మ్యాక్స్ విల్ బి ఇన్ఫినిటీ ఎవరైనా ఒక్కరున్నా కూడా. దెన్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ కో కరెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ కౌంటర్ కరెంట్. అందుకే ఫేస్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు వెదర్ ఇట్ ఈస్ కో కరెంట్ ఆర్ కౌంటర్ కరెంట్ ద ఏరియా విల్ బి ఈక్వల్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? నిన్న ఈ పాయింట్ చెప్పడానికి ట్రై చేశాను చూడండి. వెన్ దెర్ ఇస్ అ ఫేస్ చేంజ్, whether it is co-current or counter current, it doesn't matter, rendu equal performance చూపిస్తాయి. Is it okay? ఈ ఫార్ములాస్ ఓకేనా? ఎఫెక్టివ్నెస్ NTU మెథడ్ ఫార్ములాస్. అక్క లాస్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి అక్క. ఫేస్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు ఫేస్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు ఫేస్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు C వాల్యూ ఏమొచ్చింది మనకి? C is equal to C minimum by C max. When there is a phase change, C max is infinity. I just showed you that. ఇది అర్థమైందా how C max became infinity? ఎస్ అక్క, కానీ మనం సి మినిమం ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తలేము అక్క? వై ఓన్లీ సి మ్యాక్స్? C
సి మ్యాక్స్ ఇది ఇన్ఫినిటీ అయిపోయినప్పుడు నీకు కెపాసిటీ రేషియో అయితే 0 అయిపోయింది కదా. ఓకేనా, నీ డినామినేటర్ ఇన్ఫినిటీ. ఒకవేళ సి మినిమం ఇంటూ డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు క్యూ తీసుకుంటే సి మినిమం కూడా ఇన్ఫినిటీ కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా, అట్లా చేయొద్దు. కాదు, ఇప్పుడు 2 ప్రాసెస్ ఫ్లూయిడ్స్ ఉన్నాయనుకో, అందులో ఒకటి నార్మల్గానే ఉంది అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ నాట్ అండర్ గోయింగ్ ఫేస్ చేంజ్ అండ్ వన్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ ఫేస్ చేంజ్ అనుకుందాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మామూలుగా దీంట్లో ఒక కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఉంది, సమ్ సబ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్. దీన్ని హీట్ చేయడం కోసం నేను ఎట్లాంటి స్టీమ్ పంపించా అంటే ఇట్ వాజ్ అ సాచురేటెడ్ వేపర్ ఎట్ 100°C and after the heating purpose is done it became saturated liquid at 100°C. Is this okay? ఎస్ అక్క. ఒక ఫ్లూయిడ్ ఫేస్ చేంజ్ అండర్గో అవ్వట్లేదు, ఒక్క ఫ్లూయిడే అవుతుంది. సో ఈ రెండింట్లో ఇప్పుడు ఎవరి సిపి ఎవరి హీట్ కెపాసిటీ మాక్సిమం ఉంటుంది, ఎవరి హీట్ కెపాసిటీ మినిమం ఉంటుంది? ఇన్ఫినిటీ కన్నా అయితే ఎవరైనా తక్కువనే కదా ఏ హీట్ కెపాసిటీ అయినా కూడా. దిస్ ఈజ్ నాట్ అండర్ గోయింగ్ ఫేస్ చేంజ్, సో and this is undergoing phase change. When a fluid is undergoing phase change, its heat capacity will be infinity. So దీని హీట్ కెపాసిటీ ఇన్ఫినిటీ, దీని హీట్ కెపాసిటీ సమ్ ఫైనైట్ నంబర్ ఇట్ విల్ బి. సో ఈ రెండిట్లో ఇది మాక్సిమం ఇది మినిమం కదా, దీని కెపాసిటీ మినిమం అండ్ దీని కెపాసిటీ మాక్సిమం కదా. ఎస్ అక్క. Now effectiveness is purely dependent on not solely C minimum or C maximum. It is dependent on the ratio of C minimum by C maximum, effectiveness of a heat exchanger. And I am getting this effectiveness of a heat exchanger is equal to 0 when one of the fluid is undergoing phase change. కెపాసిటీ రేషియో 0 అవుతుంది కదా, ఎఫెక్టివ్నెస్ Effectiveness is 0. Effectiveness is equal to capacity ratio. I mean it is proportional to. మనకి ఎఫెక్టివ్నెస్ ఫార్ములా ఏమొచ్చింది? effectiveness is equal to 1 minus exponential of minus NTU into 1 plus C. ఈ C అంటే ఏంటి? It is capacity ratio. This C is nothing but C minimum by C maximum divided by 1 plus C. So effectiveness is depending upon capacity ka ratio. అంటే C minimum C maximum లేదు ఇంక ఇక్కడ. ఓకేనా? ఓకే. Effectiveness is depending on C and I am getting whenever there is a phase change C is becoming 0 and effectiveness for a co-current. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో C equal to 0 substitute చేయు. Then this is 0 and you will get effectiveness is equal to 1 minus e power minus n. ఇది co-current కి. How about counter current? Counter current ఫార్ములా ఏంటి? 1 minus exponential of NTU into 1 minus C divided by 1 minus C exponential of minus n into 1 minus C. ఇందులో C equal to 0 substitute చేయు. 0. This entire term will become 0 because this is getting multiplied with C. And again 1 minus exponential of minus n. So counter current అయినా co-current అయినా we are getting effectiveness is equal to effectiveness of co-current is equal to effectiveness of counter current is equal to 1 minus e power minus n whenever there is a phase change. So effectiveness of heat exchanger is equal whether it is co-current or counter current when there is a phase change occurring. Kabatti when phase change is there, you can either take a co-current or counter current without any difference in the performance. Renditi performance equal untadi phase change unnappudu. Okay, now let us solve a problem. I post the question in WhatsApp.
Yeah, I posted the question in WhatsApp. Just try to solve it. So this is the question. Water is entering at 80 degrees Celsius into a counterflow heat exchanger with a mass flow rate of 0.5 kg per second. Air is also entering at 30 degrees Celsius with mass flow rate of 2.09 kg per second. If the effectiveness of heat exchanger is 0.8, then what is LMTD? Counterflow. కరెక్ట్గా చూసుకోండి, కౌంటర్ ఫ్లో అని ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. 6:52 అవుతుంది, 6:57 కల్లా చెప్పాలి, 5 minutes. ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ అయిపోతే వీ విల్ బి ఎండింగ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ అండ్ లెట్ us move on to evaporators. ఇక్కడ ఓన్లీ 2 టెంపరేచర్స్ తెలుసు చూడండి మనకి, సో ఎఫెక్టివ్నెస్నే వాడాలి. అండ్ సమ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ వాడే చేశాడు, ఎల్ఎంటీడీ మనల్ని కనుక్కోమంటున్నాడు. How are you trying this? మనకి టీ, ఆర్ యూ ఆల్ దేర్? చెప్పానా ఆర్ ట్రైంగ్? అక్క కెపాసిటీ రేషియో ఈక్వల్ వస్తుంది అంటే డెల్టా టీ విల్ బి ఈక్వల్ కదా. ఓకే, సి ఈజ్ 1. కెపాసిటీ రేషియో సేమ్ వస్తే డెల్టా టీ అని ఈక్వల్ ఉంటుంది. కెపాసిటీ రేషియో 1 వస్తుంది అక్క. కరెక్టే, ఓకే. సింపుల్ మెథడ్లో చేసేయడం అయితే మనకి ఏం తెలుసు, వి నో టీహెచ్ ఇన్ అండ్ వి నో టీసీ ఇన్ కదా. This is equal to 80 and this is equal to 30. TH in is the T maximum and this is the most minimum. This is accepted. ఇందాక మనం Q max రాసేటప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఈ విషయం.
This is the maximum possible temperature and this is the minimum possible temperature. Now, so what is Q max? C minimum into TH in minus TC in. ఇక్కడ C minimum maximum అన్నీ ఒకటే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఐదర్ రెండిటికి ఒకసారి C వాల్యూ చెక్ చేసి ఏది మినిమమో రాయండి. I think we should get MCP of water is equal to 0.5 into 4.18, which is equal to 2.09. దానిది కూడా 2.09 కాబట్టి రెండిట్లో ఏదైనా తీసేసుకోవచ్చు. సో we will get Q max is equal to 2.09 into TH in minus TC in. కరెక్టా? Q max is 2.09 into ఇంత 80 minus 30. So I got Q max is equal to 2.09 into 50 అంటే 104.5. ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎంత అని ఇచ్చారు? 80%. సో ఎఫెక్టివ్నెస్ is 0.8, which is equal to actual heat by maximum heat. I got maximum heat is equal to 83, 104.5 కదా, కాబట్టి యాక్చువల్ హీట్ ఏమవుతుంది? 0.8 into 104.5. This is equal to 83.6 kilojoule per second. అంతే. ఇంకా ఈ యాక్చువల్ హీట్ని యూ క్యాన్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్. ఏమంటారు? 83.6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు CH into TH in minus TH out. CH తెలుసు, TH in తెలుసు, TH out కనుక్కోండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు CC into TC out minus TC in. CC తెలుసు, TC in తెలుసు, TC out కనుక్కోండి. When you got to know all the 4 temperatures, you can find out LMTD. Is it clear? Understood? Yes, akka. Okay. చేసి చెప్పండి ఒక 2 minutesలో ఫాస్ట్గా. టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసాక LMTD అయితే కౌంటర్ కరెంట్ LMTD చేయాలి. విత్ దిస్ వీ కెన్ స్టాప్. ఐ మీన్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్లో కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఇంతే. LMTD ఇంకా ఎఫెక్టివ్నెస్ NTU మెథడ్స్. వెన్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ నాట్ నోన్, రెండే టెంపరేచర్స్ తెలిసినప్పుడు మనం ఎఫెక్టివ్నెస్ మెథడ్ పెట్టుకొని మిగిలిన 2 టెంపరేచర్స్ కనుక్కోవచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా హీట్స్లో కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పేయండి. లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ఎవాపరేటర్స్. Yeah, what is the answer? సరే, ఆన్సర్ తర్వాత చేసేయండి. లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ఎవాపరేటర్స్. అర్థమైంది కదా ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఎట్లా చేసామో? జస్ట్ క్యూ మ్యాక్స్ కనుక్కున్నాం, దాని నుంచి క్యూ, దాన్ని ఈక్వల్ చేసుకుంటే మనకి అన్ని టెంపరేచర్లు వచ్చేస్తాయి. ఇంకా LMTD ఏం అడిగితే అది చేసేయచ్చు. ఓకే కదా? కెన్ వి మూవ్ ఆన్ టు ఎవాపరేటర్స్? Yes, akka. సో ఎవాపరేటర్స్లో ఏం చేస్తామంటే, వాట్ ఈస్ యువర్ ఐడియా అబౌట్ ఎవాపరేటర్స్? ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఎవాపరేటర్స్ని ఇండస్ట్రీలో? To concentrate the solvents. ఎస్. సో మనకి ఏదైనా లిక్విడ్ ఉందనుకోండి, ఆ లిక్విడ్లో ఒక సొల్యూట్ ఉందనుకోండి,
ఇఫ్ యూ వాంట్ దట్ సొల్యూట్ యూ నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్ వాటర్, ఐ మీన్ దానిలో ఉన్న సాల్వెంట్ని ఎవాపరేట్ చేసేయాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే మన లిక్విడ్, మనకి ఏదైతే కాన్సన్ట్రేటెడ్ లిక్విడ్ కావాలో ఆ లిక్విడ్ని ఒక కంటైనర్లో ఉంచి దానికి స్టీమ్ పంపిస్తాం. సో స్టీమ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ కంటైనర్ని హీట్ చేసి ఈ ఇందులో ఉన్న సాల్వెంట్ ఎవాపరేట్ అయిపోయేలాగా చేస్తుంది, అండ్ యూ విల్ గెట్ ద కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూట్ ఎట్ ద బాటమ్. ఈజ్ దట్ ఓకే? సో దట్ ఈస్ అ సింపుల్ ఆపరేషన్. మనం ఎక్కువ డిజైన్ గురించి ఏం మాట్లాడుకోము, ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ పర్పస్ ఆఫ్ అన్ ఎవాపరేటర్. దట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్గా గీయాలి అంటే దిస్ ఈస్ అన్ ఎవాపరేటర్. We have a liquid that we have to concentrate here. So we will send steam లోపలికి పంపించాం టు ద ఎక్స్టర్నల్లీ టు ద కంటైనర్, హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యేలాగా దీంట్లో స్టీమ్ పంపిస్తే we will have vapors of the solvent. ఇందులోంచి ఫీడ్ పంపిస్తే concentration of feed is XF. Then we will get a concentrated liquor with composition XL. The feed composition is XF and final liquor composition is XL, and here this is pure vapor. Solid solid vapor lo baitik radu, only pure solvent will vaporize. So the main terminology in an evaporator, in evaporators we discuss things mainly in three terms. First one is capacity. What is capacity? How much solvent is vaporized per unit time. amount, yes, kg of solvent vaporized per hour, per 1 hour. జనరల్గా అవర్స్లో తీసుకుంటాం, క్వశ్చన్లో ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు, వీ కెనాట్ ఆస్క్. ఇది కెపాసిటీ. నెక్స్ట్ ఎకానమీ. ఎకానమీ అంటే ఏంటంటే హౌ మెనీ కేజీస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఈజ్ ఎవాపరేటెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 kg ఆఫ్ స్టీమ్ గివెన్. నేను ఇచ్చే 1 kg స్టీమ్కి ఎన్ని కేజీస్ సాల్వెంట్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎకానమీ. అండ్ ఫైనల్లీ స్టీమ్ కన్జంప్షన్. Steam consumption. This is equal to how much of steam is used, kgs of steam used in 1 hour. So how can you correlate these three? Steam consumed is equal to capacity by economy. Okay, no? Accepted? Capacity ante enti? Kg of vapor per hour. Economy ante enti? Kg of vapor divided by kg of steam. Kabatti you'll get ultimately kg of steam by hour. So steam consumed is equal to capacity by economy. This is how we can correlate these three. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే మీకు అది తెలుసా, లైక్ ఒక సాల్వెంట్ జనరల్గా ఒక వాటర్ ఉందనుకో, వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 degrees Celsius. దీంట్లో నేను ఒక నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ వేసాను అనుకోండి, షుగర్, వాట్ విల్ బి ద బాయిలింగ్ పాయింట్? Decreases. బాయిలింగ్ పాయింట్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్కి డిక్రీజా ఇంక్రీజా? ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఏదైనా ఇంప్యూరిటీ ఉంటే తగ్గుతుంది. ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అవుతుంది. నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ వేసినప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నువ్వు ఎంటీఓ మోడ్లో ఉన్నావా? ఎంటీఓలో అలా అవుతుంది. ఇమ్మిసిబుల్ లిక్విడ్స్ ఉన్నప్పుడు, 2 ఇమ్మిసిబుల్ లిక్విడ్స్ ఉన్నప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది బాయిలింగ్ పాయింట్. నాన్ వాలట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఆగండి. ఇప్పుడు మామూలుగా వాటర్ డిస్టిలేషన్ లో లాగుతుంది. డిస్టిలేషన్లో అక్కడ 2, అది కూడా ఏంటి, ఇమ్మిసిబుల్ లిక్విడ్స్ ఉంటేనే అట్లా జరుగుతుంది. మిసిబుల్ అయితే మాత్రం కష్టం. అక్కడ ఇంకా డిటర్మైన్ చేయలేము, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మొత్తానికి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓన్లీ ప్యూర్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్సే ఉంటాయి కాబట్టి ఎస్కేపింగ్కి ఈజీ ఉంటుంది. ఐ మీన్ చాలా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వేపర్ ప్రెషర్
ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కావడానికి ఎక్కువ టైం పట్టదు, ఫాస్ట్గా. అంటే ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర దీస్ మాలిక్యూల్స్ will be escaping into the atmosphere and vapor pressure will become equal to the atmospheric pressure. కానీ సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యాయి అనుకోండి, సొల్యూట్ని రెడ్తో చేద్దాం, అప్పుడు సర్ఫేస్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతాయి. ఇవి వెళ్ళవు వాటిని, అవి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ రానివ్వవు వాటిని, ఈ సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్. కాబట్టి వేపర్ ప్రెషర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్కి ఈక్వల్ కావడానికి ఇంకా టెంపరేచర్ పెంచాల్సి వస్తుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా? వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అయినప్పుడే బాయిలింగ్ పాయింట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ వాలటైల్ ఇన్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్, ద వేపర్ ప్రెషర్ విల్ డిక్రీజ్, దెర్ విల్ బి అ డిప్రెషన్ ఇన్ దాన్ని ఏమంటారు, లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, అండ్ దెర్ విల్ బి అన్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకేనా? సో మనం ఇప్పుడు క్రిస్టలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు మన సొల్యూట్లో ఏదో ఒక సొల్యూట్ ఉంది, మన సొల్యూషన్లో, అండ్ వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ వేపరైజింగ్ ఇట్. సో కొంచెం వేపర్ వెళ్ళిపోతున్న కొద్దీ ద సొల్యూట్ విల్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ ఇంక్రీజ్ కంటిన్యూస్లీ. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు సే? ఇప్పుడు ఒక 10 kg సొల్యూట్ ఉందనుకోండి ఇన్ సమ్ 1 మీటర్ క్యూబ్ ఆఫ్ వాటర్. ఒక 10 minutes తర్వాత నౌ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ లీటర్ అందాం పోనీ, ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ 10 kg/L. కానీ ఒక 10 minutes అయిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఐ మీన్ సగం అయిపోయింది, సగం వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయింది అనుకోండి. 1 లీటర్ అంటే హాఫ్ లీటర్ ఉందనుకోండి. నౌ వాట్ విల్ బి ద కాన్సన్ట్రేషన్? 10 kg ఆఫ్ సొల్యూట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఫర్ హాఫ్ లీటర్ అంటే 20 kg/L will be its concentration. So as water is evaporating, the concentration of solute is increasing more and more. As the concentration increases, the boiling point will increase antunna. So the heat that you have to supply to remove the solvent will increase. So this is one of the effect of evaporators in the evaporators. అర్థమైందా? కొంచెం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది సింగిల్ ఎఫెక్ట్ ఎవాపరేటర్ అంటారు. అంటే జస్ట్ ఒక్క ఎవాపరేటర్ ఉండి ఇందులో ఒక సాల్వెంట్ ఉండి దీనికి ఒక స్టీమ్ ఇచ్చేసి వాట్ ఎవర్ ఈస్ గెటింగ్ వేపరైజ్ దాన్ని మామూలుగా అట్మాస్ఫియర్లోకి వదిలేస్తున్నాం అనుకోండి. దెన్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ కాల్డ్ సింగిల్ ఎఫెక్ట్ ఎవాపరేటర్. దెర్ విల్ ఆల్సో బీ మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఎవాపరేటర్స్. అందులో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఈ ఎవాపరేటర్కి నేను ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎవాపరేటర్కి మాత్రమే స్టీమ్ ఇస్తాను అనమాట. అప్పుడు ఈ సాల్వెంట్లో ఇది కాన్సన్ట్రేటెడ్ లిక్కర్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ కొంచెం ఏదైతే వేపర్ వస్తుందో ఐ విల్ డైవర్ట్ ఇట్ ఫర్ యూజింగ్ ఇన్ మై సెకండ్ ఎవాపరేటర్. ఇస్ దిస్ ఓకే? సో నేను ఒక్క స్టేజ్లో కాకుండా డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో చేస్తాను. ఓకే, సో దీని వేపర్ని వేస్ట్ చేయకుండా దీన్ని ఇంకొక ఎవాపరేటర్కి కనుక నేను యూజ్ చేస్తే దీన్ని మల్టీ ఎఫెక్ట్ ఎవాపరేటర్ అంటారు. కానీ బట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, నేను స్టీమ్ ఇచ్చింది ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉందనుకోండి. ఇక్కడ వచ్చే వేపర్ ఇంతకన్నా తక్కువ టెంపరేచర్లో ఉంటుందా, ఎక్కువ టెంపరేచర్లో ఉంటుందా? T2 will be less than T1 or greater than T1? Less than the T1. Yes, it is less than T1. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఫ్లూయిడ్ అనుకోండి, ఈ ఎవాపరేటర్లో ఉన్నది కానీ ఈ ఎవాపరేటర్లో ఉన్నది సేమ్ ఫ్లూయిడ్ అనుకోండి. దీన్ని వేపరైజ్ చేయడానికి నాకు T1 టెంపరేచర్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు దీన్ని వేపరైజ్ చేయడానికి కూడా నాకు T1 టెంపరేచరే కావాలి కదా, ఇఫ్ దే బోత్ ఆర్ ఎట్ సేమ్ ప్రెషర్. మరి నేను T2 పంపిస్తున్నప్పుడు if I want this solvent to vaporize, what I have to do? Decrease the pressure. Yeah, you have to decrease the pressure. Enduku? Always remember, boiling will occur when your vapor pressure is equal to atmospheric pressure. So మీరు ఇక్కడ దానికి ఇస్తున్న atmospheric pressure అంటే the pressure of the vessel in this case. సో మీరు ఇక్కడ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ చేస్తే ద బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ ఆల్సో రెడ్యూస్. తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గరనే వేపర్ ప్రెషర్ విల్ బికమ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్, హెన్స్ బాయిలింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఎట్ అ లోవర్ ప్రెషర్. సో వెన్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ లోవర్, ట్రై టు డిక్రీజ్ ద ప్రెషర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎవాపరేట్స్. అప్పుడు దీని నుంచి కూడా మనకు వేపర్ వస్తుంది. దీన్ని నువ్వు ఇంకొక
ఎవాపరేటర్లోకి గనక పంపించాలనుకుంటే దాని ప్రెషర్ ఇంకా తక్కువ చేయాలి, దీనికన్నా కూడా తక్కువ ఉండాలి దాని ప్రెషర్. సో దీన్ని ఫార్వర్డ్ ఫీడ్ అంటారు. అంటే ఏంటి, వీఆర్ సెండింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీడ్ ఇస్ దిస్ కదా, దీని వేపర్ దీనికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ దీని వేపర్ దీనికి వెళ్తుంది, అట్లా చేస్తున్నప్పుడు దీన్ని ఫార్వర్డ్ ఫీడ్ ఎవాపరేటర్ అంటారు. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ ఫీడ్ ద ప్రెషర్ విల్ డిక్రీస్ కంటిన్యూస్లీ. ఈజ్ దిస్ ఓకే? ఓకే. ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, బ్యాక్వర్డ్ ఫీడ్ అంటాం. అంటే ఏంటి, మన కాన్సన్ట్రేటెడ్ లిక్కర్ని, అంటే యాక్చువల్లీ వేపరే కాదు లిక్కర్ కూడా దీన్ని, అంటే ఇందులో కొంచెం వేపర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయింది, ఇంకా కొంచెం సాల్వెంట్ ఉండుంటుంది కదా ఈ సొల్యూషన్లో, దాన్ని కూడా ఎవాపరేట్ చేయడానికి నేను ఇందులో పంపిస్తున్నా. మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా కాన్సన్ట్రేటెడ్ కావాలంటే ఇట్లా. సో ఫీడ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అండ్ ద వేపర్ ఈజ్ ఆల్సో మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్వర్డ్ ఫీడ్. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఫీడ్. అంటే ఏంటి, ఫీడ్ ఏమో ఇట్లా మూవ్ చేస్తుంటాను, వేపర్ ఏమో ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఈ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్లో తేడా ఏమి ఉండదు. దిస్ ఈజ్ హై ప్రెషర్, దిస్ ఈజ్ లో ప్రెషర్, దిస్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ లోవర్ ప్రెషర్. సో జస్ట్ థింక్, వెన్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ద ఫీడ్ ఫ్రమ్ ఎ లో ప్రెషర్ ఏరియా టు హై, జనరల్గా ఇన్ జనరల్ నేచర్లో ఏ ఫ్లూయిడ్ అయినా హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ వెళ్తుందా, లో ప్రెషర్ టు హై ప్రెషర్ వెళ్తుందా? హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. సో ఇందాకటి మల్టీ ఎఫెక్ట్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో నేను పంప్ లాంటివి ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఎనీవే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఆటోమేటిక్గా నేను ఇట్లా కనెక్షన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఈ ఎవాపరేటర్కి ఈ ఎవాపరేటర్కి, ఇది హై ప్రెషర్ ఉంది, ఇది లో ప్రెషర్ ఉంది, సో ఫ్లూయిడ్ దానంతలో అది వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ ఫీడ్లో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు మూవ్ ద ఫీడ్ ఇన్ అ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, కాబట్టి నేను పంప్స్ అరేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ నేను ఇంత కష్టపడి పంప్స్ అరేంజ్ చేసి మరి ఇలా పంపించాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటే ఎఫిషియెంట్గా జరుగుతుంది సాల్వెంట్ ఎవాపరేషన్ అన్నది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? జస్ట్ లైక్ మన కౌంటర్ కరెంట్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ లాగా ఉల్టా పంపించినప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా, కాబట్టి మంచిగా సాల్వెంట్ ఫాస్ట్గా తక్కువ టెంపరేచర్లో ఎవాపరేట్ అయిపోతుంటుంది. అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లిక్కర్ వచ్చిన కొద్దీ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు హ్యావ్ గ్రేటర్ టెంపరేచర్ కదా, మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం. లిక్కర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అవుతున్న కొద్దీ దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ అవుతుంది, దానికి హై టెంపరేచర్ ఉంటే బెటర్. సో మనం ఇందాకట్లాగా ఫార్వర్డ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, లిక్కర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయిపోతుంది కానీ టెంపరేచర్ మాత్రం తగ్గిపోతుంది. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు క్యాచ్ మై పాయింట్? ఒకసారి క్లియర్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా. ఒక 3 ఎవాపరేటర్లు తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఒక ఇనీషియల్ సాల్వెంట్ తీసుకున్నాం, మేబీ ఇట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ సమ్ 30% అనుకుందాం. సో 30% నుంచి ఈ లిక్కర్ బికాస్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఆర్ ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ వేపర్ ఇది ఒక 50% కాన్సన్ట్రేషన్ అయింది అనుకోండి. నేను ఇప్పుడు ఈ 50%ని కూడా ఇంకా కాన్సన్ట్రేటెడ్ చేయడానికి దీన్ని ఇంకొక ఎవాపరేటర్లోకి పంపించాను. అండ్ ద టెంపరేచర్ దట్ స్టీమ్ గేవ్ హియర్ ఇస్ T1 అండ్ ద టెంపరేచర్ బికాస్ ఆఫ్ స్టీమ్ హియర్ ఇస్ సమ్ T2. ఒక కాన్సన్ట్రేటెడ్ లిక్కర్కి హై టెంపరేచర్ ఉంటే బెటరా, లో టెంపరేచర్ ఉంటే బెటరా ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ఎవాపరేషన్? హై టెంపరేచర్. హై టెంపరేచర్, బట్ ఐ కాంట్ చేంజ్ దిస్. ఇది లో టెంపరేచర్లో వెళ్తుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఈ T2 కన్నా కూడా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి 50% కూడా కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రెషర్ తక్కువ చేస్తున్నాం, దట్స్ ఫైన్. బట్ నేనేమంటున్నా, ఈ ప్రెషర్ కండిషన్స్ ఇట్లాగే ఉంచి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ ద ఫీడ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఇఫ్ ఐ క్యాన్ సెండ్ ఇట్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, నేను ఉల్టా కనుక పంపించగలిగితే ఏమవుతుంది? ఫర్ అ లో టెంపరేచర్, ఇప్పుడు చూడండి టెంపరేచర్లో చేంజ్ ఏం లేదు, T1 T2 T3, వేర్ T1 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ T2 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ T3. అండ్ ప్రెషర్ ఇది P1 P2 P3, P1 ఈజ్ అగైన్ గ్రేటర్ దాన్, P2 ఈజ్ గ్రేటర్. సో ఇది లో ప్రెషర్, ఇది లో టెంపరేచర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లెస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లిక్కర్ పంపిస్తున్నాను, ఐ మీన్ 30% లిక్కర్ ఉంది, దానికి టెంపరేచర్ కొంచెం టెంపరేచర్ సరిపోతుంది, దట్ టు ఎట్ ఎ లో ప్రెషర్. కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అంత
టఫ్ ఏం కాదు, టెంపరేచర్ తక్కువ ఉన్నా కూడా దట్స్ ఫైన్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫ్లూయిడ్, ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోతుంది, కొంచెం వేపరైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో 50% కాన్సన్ట్రేషన్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఎఫిషియంట్ ఆర్ సెకండ్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఎఫిషియంట్? అర్థమైందా ఇప్పుడైనా? బ్యాక్వర్డ్. సో ఈ సెకండ్ ఎఫిషియంట్ ఉంటుంది, కాకపోతే నాకు ఇక్కడ పంప్ కాస్ట్ పడుతుంది, పంప్ పెట్టాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సెండ్ ఫీడ్ ఫ్రమ్ లో ప్రెషర్ టు హై ప్రెషర్. లో ప్రెషర్ టు హై ప్రెషర్ న్యాచురల్గా జరగదు, నేను దానికి ఒక మ్యాన్మేడ్ ఎక్విప్మెంట్ పంప్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ అండ్ దిస్ పంప్ కాస్ట్ ఇస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఫార్వర్డ్ ఫీడ్ అండ్ బ్యాక్ ఫీడ్. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? వెన్ ఎవర్ దెర్ ఆర్ multiple effect evaporators, there will be a difference in temperature for each evaporator and there will be a difference in pressure for each evaporator. If you send the feed in forward direction, ante from high pressure evaporator to low pressure evaporator, that is called as feed forward. దానికి నువ్వు పంప్స్ ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఎఫిషియన్సీ విల్ బి లెస్. ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి మన ఎవాపరేటర్స్ భాషలో? ఐ మీన్ టు సే ఎకానమీ. ద కేజీ ఆఫ్ స్టీమ్ vaporized divided by steam consumed, ఆ ఎకానమీ అన్నది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఫార్వర్డ్ ఫీడ్కి. అదే నేను బ్యాక్వర్డ్ ఫీడ్ పంపించుకుంటే నాకు ఎకానమీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ ఆల్సో ఐ విల్ హ్యావ్ పంప్ కాస్ట్ అడిషనల్లీ. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఫీడ్ ఫార్వర్డ్లో ఏమో ఫస్ట్ ఎవాపరేటర్ నుంచి సెకండ్ ఎవాపరేటర్ నుంచి థర్డ్ ఎవాపరేటర్కి మూవ్ అవుతుంది ఫీడ్. అండ్ ఇంకొక దాంట్లోనేమో 3, next 2, 2, 1. Also there is called as mixed feed. మిక్స్డ్ ఫీడ్లో ఏమవుతుందంటే ఫీడ్ మధ్యలో ఎవాపరేటర్లోకి ఇస్తాం. ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళడానికి పంప్ అవసరం లేదు, బట్ ఇటు నుంచి ఇటు రావడానికి మాత్రం పంప్ కావాల్సి వస్తుంది, లో ప్రెషర్ టు హై ప్రెషర్. సో హియర్ ద మూమెంట్, సారీ ఒక్క నిమిషం. ఇలా 3 ఎవాపరేటర్లు ఉన్నాయి కదా, ఫీడ్ ఇక్కడ ఇచ్చాను అనుకోండి 2 దగ్గర, 2 నుంచి 1కి వెళ్తుంది, 1 తర్వాత 3కి వెళ్తుంది అనుకుంటా. సో దిస్ విల్ బి ద ఫీడ్ మూమెంట్. సో 2 to 1కి వెళ్ళడానికి పంప్ కావాలి, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ లో ప్రెషర్ అండ్ దిస్ ఈస్ హై ప్రెషర్, అండ్ హై ప్రెషర్ టు దిస్ లో ప్రెషర్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ పంప్. ఈజ్ దిస్ ఓకే? దీన్ని మిక్స్డ్ ఫీడ్ అంటాం. ఆర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఫీడ్ కెన్ ఈవెన్ బి ఇన్ దిస్ వే, ఇన్ ఎ మిక్స్డ్ ఫీడ్. ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3 అయితే 2 దగ్గర ఫీడ్ ఇచ్చాం, ఇది ముందు 3కి వెళ్ళిపోయి 3 నుంచి 1కి రావచ్చు. అప్పుడు ఎక్కడ పంప్ కావాలి? ఇక్కడ పంప్ అవసరం లేదు, ఇక్కడ పంప్ కావాలి 3 to 1. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీడ్ మెకానిజమ్స్ అర్థమయ్యాయా ఇన్ అన్ ఎవాపరేటర్? ఫార్వర్డ్ ఫీడ్, బ్యాక్వర్డ్ ఫీడ్ అండ్ మిక్స్డ్ ఫీడ్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఇక్కడ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఓకే, డన్. సో అంతే, థియరీ ఇంతే. ఒక ప్రాబ్లం ట్రై చేద్దాం. ఎవాపరేటర్లో ఇంకా ఇంతే, ఏం అడిగినా ఎకానమీ అడుగుతాడు, కెపాసిటీ అడుగుతాడు, స్టీమ్ కన్జంప్షన్ అడుగుతారు, లేదు అంటే ఇంకా ఇలాంటి కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడుగుతారు. యా, ఐ ఫర్గాట్ టు గివ్ వన్ థింగ్. మెయిన్గా మామూలుగా ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ అడిగారు అనుకోండి, లైక్ సింగిల్ ఎఫెక్ట్ ఎవాపరేటర్, స్టీమా, ఇది వేపర్, ఇక్కడ ఎక్సెల్, ఫీడ్ ఈస్ కమింగ్ ఎట్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ఎఫ్. సో హౌ యూ విల్ రైట్ ద ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్? whatever energy is given is equal to whatever energy is consumed. So mass balance అయితే easy, feed should be equal to what is the concentrated liquor plus vapor. Coming to energy balance, సో ఇది ఒక్కటి చెప్పి ఆపేస్తా, రేపు ప్రాబ్లమ్ చేద్దాం. ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ఏం రాస్తాం చెప్పండి? ఫీడ్ ఇంటూ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫీడ్ ప్లస్ స్టీమ్ ఇంటూ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ స్టీమ్. ఈ రెండు ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ ఏంటి? కాన్సన్ట్రేటెడ్ liquor into its enthalpy plus vapor into its enthalpy plus feed into steam into Hs. So
స్టీమ్ ఏదైతే పంపించామో అది లిక్విడ్ అయి మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది కదా, దాట్ దాని ఎంథాల్పీ. సో ఇఫ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ పుట్ దిస్ టూ టుగెదర్, ఇది హెచ్ సాచురేటెడ్ వేపర్ది, ఇది హెచ్ సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ది. దెన్ we will get it as HF plus S into H of saturated vapor enthalpy into saturated liquid enthalpy, which is equal to LHL plus VHV. This is nothing but lambda. Lambda అంటే ఏంటి? latent heat of vaporization. నేను ఒక సాచురేటెడ్ స్టీమ్ పంపిస్తున్నాను అనమాట, వేపర్ అది సాచురేటెడ్ స్టీమ్ కాస్త సాచురేటెడ్ లిక్విడ్ అయిపోతుంది అక్కడ ఎవాపరేటర్కి హీట్ ఇచ్చేసాక. FHF plus S steam into lambda S is equal to LHL plus VHV. This is the energy balance equation. So ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగినా ఈ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ వేసేసుకొని కనుక్కోవచ్చు. ఈజ్ దట్ ఫైన్? డన్. సో ఈ ఎంథాల్పీని ఇంకా క్లియర్గా రాయాలంటే ఇట్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ MCP T final minus T initial plus S into lambda S. మనం ఈ టీ ఇనిషియల్ని కనుక ఈ లిక్విడ్ అంటే టీ రిఫరెన్స్ అనుకున్నాం, టీ ఇనిషియల్ అని కాదు, టీ ఫైనల్ మైనస్ టీ రిఫరెన్స్. ఈ రిఫరెన్స్ టెంపరేచర్ కనుక దీని టెంపరేచర్ తీసేసుకుంటే ఇది 0 కూడా చేసేసుకోవచ్చు. అప్పుడు డైరెక్ట్గా మనకి V ఇంటూ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ వేపర్ ఇంటూ టీ వేపర్ మైనస్ టీ రిఫరెన్స్. టీ రిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టీ లిక్విడ్. అలా రిఫరెన్స్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, అప్పుడు ఒక టర్మ్ పోతుంది కదా, సో ఈజీ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. That's it. Let us stop our class here for today. Thank you.